Good morning everyone. So ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి oscilloscope ఫ్రమ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో oscilloscope. సో ఈ oscilloscope అనేది మనం డే టు డే ల్యాబొరేటరీలో యూస్ చేస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ది వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్. సో oscilloscope అంటే ఏంటి? oscilloscope is nothing but an electronic equipment which displays a voltage waveform. Okay, so basic oscilloscope use ఏంటి? In order to display a voltage waveform. Okay, in order to display a voltage waveform. మనం యూజువలీ మన ల్యాబొరేటరీస్లో వాడతాము oscilloscopesని in order to generate సిగ్నల్స్ కానీ in order to observe the signal characteristics ఈ oscilloscope అనేది వాడతాం. Okay, so now let us see the block diagram of a CRO. Okay, so this is the basic block diagram of a CRO. Okay, so the CRO అంటే ఏంటి? CRO is nothing but cathode ray oscilloscope. Okay, so CRO is nothing but cathode ray oscilloscope ani antam. Okay, so this is the full form of a CRO. So now let's understand the block diagram of a CRO. So idi mana entire block diagram of a CRO. So it consists of a vertical amplifier, delay lines, triggering circuit, time based generator, horizontal amplifier and a power supply. Okay, and this is a CRT. So this CRT is nothing but a cathode ray tube. సో ఇది ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సిఆర్ఓ. సో సిఆర్ఓలో సిఆర్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఇక్కడే మనకి ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ద మేజర్ స్క్రీన్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఈ స్క్రీన్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ అ సిఆర్ఓ. సో నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది ఈచ్ బ్లాక్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం వర్టికల్ యాంప్లిఫైయర్లో ఇస్తాం. సో వర్టికల్ యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ది యాంప్లిఫై ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఓకే, మన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద సిఆర్టీ స్క్రీన్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అ డిలే లైన్. ఓకే, సో డిలే లైన్లో ఏమవుతుంది? ఇట్ ప్రొవైడ్ సమ్ డిలే ఇన్ ది సిగ్నల్. ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఏదైతే ఉందో, సో ద అవుట్పుట్ విచ్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫ్రమ్ ది వర్టికల్ యాంప్లిఫైయర్ మనం డిలే లైన్ ఇస్తాం. డిలే లైన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిలే. Okay, so some amount of delay is being produced in the output of your vertical amplifier and then the delay signal ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఇస్తాం. వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మన సిఆర్టీలో ఉంది. దట్ ఈస్ ద cathode ray ట్యూబ్లో వీ హ్యావ్ దీస్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ ద ట్రిగర్ సర్క్యూట్. సో ట్రిగర్ సర్క్యూట్లో ఏమవుతుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ ట్రిగరింగ్ ఇన్పుట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ ట్రిగరింగ్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ ట్రిగరింగ్ సిగ్నల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సింక్రనైజ్ బోత్ horizontal and vertical deflection plates of an electron beam. Okay, so triggering circuit లో ఏం చేస్తాం? ఒక ట్రిగరింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం. ఆ ట్రిగరింగ్ సిగ్నల్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? బికాస్ ఈ రెండింటిని సింక్రనైజ్ చేయడానికి. ఓకే, యూజువలీ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ అండ్ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఒక దగ్గరే ఉంటాయి. ఇన్ ఆర్డర్ టు షో ఇట్ బెటర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నేను సపరేట్గా డ్రా చేశాను. బట్ ఇన్సైడ్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బోత్ విల్ బీ ఇలా సైమల్టేనియస్ సింక్రనైజ్ చేసే ఉంటాయి. అండ్ ఆ సింక్రనైజ్ని పర్ఫెక్ట్ సింక్రనైజ్ చేయడానికి మనం ఈ ట్రిగరింగ్ సర్క్యూట్ అనేది వాడతాం. నెక్స్ట్ ఇస్ టైమ్ బేస్ జనరేటర్ ఆర్ స్వీప్ జనరేటర్ అంటాం. అంటే ఇలా ఉంటుంది టైమ్ బేస్ ఆర్ స్వీప్ జనరేటర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ బేస్ జనరేటర్? ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ సాటూత్ సిగ్నల్. ఓకే, సాటూత్ సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ట్రిగరింగ్ సర్క్యూట్లో ఏమన్నా ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ ట్రిగర్ సర్క్యూట్లో ఏమవుతుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ triggering signal. Okay, whereas in your time based generator ఏమవుతుంది? time based generatorలో we are going to produce a sawtooth wave. Okay, and ఈ sawtooth wave అనేది ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్స్. ఇక్కడ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ఉంది కదా, ఈ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్లో ఈ sawtooth అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైయర్. సో నేమ్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ యాంప్లిఫైయర్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై. వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై? ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాం? టైమ్ బేస్ జనరేటర్. టైమ్ బేస్ జనరేటర్లో ఏముంది? సాటూత్ ఉంది. సో యాంప్లిఫైయర్, సో హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై ది సాటూత్ వేవ్. ఓకే, సో హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై ది సాటూత్ వేవ్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ కనెక్టెడ్ టు దీస్ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్. సో ఇది వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ అండ్ ఈ రెండు ఏమవుతుంది? హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ అవుతుంది. ఓకే, so CRT consists of a pair of vertical deflection plates and horizontal deflection plates. Next last is a power supply. So power supply ఏమవుతుంది? It's going to produce low and high voltages. Okay, it's going to produce high and low voltages. Okay,
So it's going to produce a negatively high voltage and a positively low voltage and are applied to this CRT. ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం ఈ పవర్ సప్లై అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు అప్లై టు దిస్ ఎంటైర్ CRT అంటే ఏంటి cathode ray tube కి అప్లై చేస్తున్నాం పవర్ సప్లై అనేది. Okay, and internally it's going to connect it to the other circuits. So this is the entire block diagram and functionality of each block in this CRO. Okay, ఇప్పుడు మనం the main part కి వెళ్ళిపోదాం. The main part is this CRT, that is a cathode ray tube. So ఈ cathode ray tube లో important blocks ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి electron gun ఒక part, vertical deflection plates, horizontal deflection plates and this screen, and this screen is made up of a fluorescent screen. Okay, so fluorescent screen ద్వారా అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్. ఓకే, సో ది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ ఎలక్ట్రాన్ గన్ గెట్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ బోత్ వర్టికల్లీ హారిజాంటల్. సో బోత్ రెండు డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వచ్చిందో దట్ విల్ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ బోత్ వర్టికల్లీ అండ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్స్, రెండిట్లో డిఫ్లెక్షన్ అయిపోయి అండ్ finally it's going to produce a spot in this fluorescent screen. This fluorescent screen lo oka spot anedi create chestundi. This spot is nothing but the image. Okay, the signal or the image anedi ee fluorescent screen lo manaki visible avutundi. Okay, so this CRT is just a computer display type. Okay, CRT is nothing but a computer display screen la untundi which is going to display the output of your signals. Okay, so the working of this CRT depends on the movement of these electron beam. Okay, electron beam ela move avutundo dan batti we can get the direction of these images. Like ikkada mana ee upper part lo ravala lakapothe ee lower part lo ravala anedi depends upon this direction of the electron beam, and ee direction anedi ela vary avutundi depending upon the horizontal and vertical deflection plates. Okay, so these horizontal and vertical deflection plays a very important role in order to give the direction of the image. Okay, of course meeki screen meede untundi but it's going to be in the upper part or lower part, it depends upon these direction of the electron beam. Okay, so finally manaku output anedi CRC fluorescent screen lone untundi. Okay, so depending upon the angles you may get the different types of images. Okay, so this is all about the block diagram and the fluorescent screen. So e fluorescent screen is important, and this fluorescent screen is made up of phosphorus. Okay, because phosphor edaithe undo it's going to absorb energy. Okay, ఈ fluorescent screen lo మనం phosphorus అనేది వాడతాం. Okay, we'll be using phosphorus. So the reason why we are using phosphorus ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే because this phosphor ఏదైతే ఉందో it's going to absorb the energy. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ నుంచి ఎనర్జీ ఏదైతే వస్తుందో అది ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ ఒక స్పాట్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, స్పాట్ ఆఫ్ లైట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ స్క్రీన్ వెన్ ది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ హిట్స్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఇక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ హిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫాస్ఫరస్ ఏదైతే ఉందో ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ స్పాట్ లాగా విల్ బి గెట్. ఓకే, సో ది ఎలక్ట్రాన్స్ బేసికలీ గెట్స్ bombarded. Okay, so this is all about the entire block diagram of a CRO oscilloscope. Okay, I hope it's clear. Thank you.